Hello everyone, I'm Ghazal from GHAZALCOOKS and today I'm going to show you how to make a yogurt cake. Well, it has two recipes with two fillings which I'm going to show you right now. سلام، من غزل هستم از پیج GHAZALCOOKS و میخوام بهتون یاد بدم که چجوری کیک ماست درست کنیم. این کیک دو تا فیلینگ داره و حتی فیلینگ که نه، حالت آره دیگه میشه فیلینگ. خیلی خودم اذیت نکنم. این یک ادپتیشن و انطباقی از دستور کیک ببخشید کیک ماست و اشترودل شف طیبه عزیز، ولی خودش سجرهان تغییر دادم. خب کیک ماست که کلا کیک معروفیه. I'm talking about how yogurt cake is a worldwide phenomenon and everybody knows about it, but this is an adaptation from a recipe from Chef طیبه, which is an Iranian cook / chef that has had a very useful website for recipes and cooking. She teaches basic cooking skills up to the advanced level of cooking and of course baking. So this is my version and my adaptation with two fillings, as I said. One is with some sour cherry puree, and one is with cinnamon and sugar and butter, of course. خب فیلینگ همونم که یکیش پوره آلبالوه، یکیش دارچین و شکر و کره است. بریم ببینیم چطوریه. Let's go and see how it's done. The first thing you gotta do is mix the butter and sugar together. اولین کاری که میکنیم اینه که این کره‌ای که دمای محیط رسیده رو با میکسر مخلوطش میکنیم تا حد نرم به خودش بگیره و شکر رو بهش اضافه میکنیم. That's what they call creaming butter and sugar together. دوباره مخلوط میکنیم و mix it again until it's smooth. Now it's time to add some orange zest because I didn't have vanilla. یه کمی رنده پوست پرتقالم اضافه میکنیم. دوباره همش میزنیم. Mix it again. Now it's time to add the eggs. تخم مرغ من جدا کردم سفید و زردش رو، چون کلا اینو به مامانم بهم یاد داده که هر وقت که اینجوری هست اگه سفیده رو جدا بزنیم و بعد قاطی کل میکسچر بکنیم بهتره. Now I'm going to separate the egg whites because I'm going to beat them up and add them later to the cake batter because it will make the cake more fluffy. That's what my mom taught me. I'll mix it again. Mix the egg yolks with the batter. و زرده ها رو با اون مایه خمیر مخلوط میکنم. Now we add the yogurt. حالا ماست رو اضافه میکنم. یه نصف ماست رو اضافه میکنم و بقیه‌شو میذارم برای بعد. Just add half of the yogurt right now. Okay, now it's time to sift the flour and the baking powder. حالا اون آرد و بیکینگ پودر رو الک بکنید توش که من دین انداختمش دوباره. این گم بزنیه که خودم انجام میدم فقط و میکسش میکنیم. دوباره میکسش میکنیم. اگه این کاسه رو بچرخونید خیلی بهتر میکس میشه. You have to move with the bowl and rotate it as you go.
Now I'll beat the egg whites. سفید تخم مرغ رو میزنیم. البته خودتون میدونین که این چیزا باید تمیز باشه دیگه، نباید روغنی و اینا باشه این پره های میکسرتون، وگرنه پف نمیکنه. Now it's gonna overflow. الان میریزه از تو کاسه بیرون. کاسه بزرگتر من انتخاب میکردم. I should have used a bigger bowl. Okay, now it's time to add the egg whites to the cake batter. حالا وقت اضافه کردن سفیده تخم مرغ به کیک. میدونی که بعد اینم آروم میکس کنی. Just have to fold it in because otherwise you will lose the fluffiness and the puffiness of the egg whites. وگرنه پفش میخوابه. Now it's nearly ready. حالا تقریبا حاضره. نصفش رو توی کیک توی قالب کاپ کیک ریختم. I put half in cupcake molds and half in one bundt cake mold. و نصفش رو توی قالب bundt cake. bundt cake هم که میدونین این کیک هایی وسطش خالیش میگن bundt cake. Now you just have to watch what I do. دیگه نگاه کنین چیکار میکنم. اول یه لایه زیر میریزم because this cake has a filling. First I have to put one layer at the bottom because we will have a cinnamon filling. فیلینگمونم دارچین و کره و شکره. And the filling is cinnamon, butter and sugar. Now I will be adding the filling in batches. فیلینگ رو اضافه میکنم که تیکه تیکه اینجا، ولی خب بعد این ذوب میشه میره به خورد کیک، نگران نباشید. Now we add the next layer. لایه بعد اضافه میکنیم و دیگه بقیهش خیلی ساده است دیگه. حدود 40 دقیقه الی 50 دقیقه در دما 180 درجه تو فرن. We will be putting it in a 180 oven for 40 to 50 minutes. Okay, I hope you liked this recipe and you make it and have fun with it. I think it's pretty straightforward and doesn't have many ingredients, so it will be a real joy to make. امیدوارم که از این رسیپی لذت برده باشین، درست کنین. خب دیدین که خیلی مواد اولیه زیادی نداره، برای همین احتمال راحت درست کردنش و امیدوارم که دوست داشته باشین دیگه. برین درست کنین و لذت ببرین. بافتش هم خیلی نرمه. As you know, with all yogurt cakes, the texture is so soft and it just melts in your mouth. So if I were you, I would give it a try. Thank you for sticking with me and have a great day. Oh, of course, because it has a heart on top, you can use this as a Valentine's Day gift, of course. But
maybe save it for next year because Valentine's Day is already over now. گفتم که ممکنه به خاطر اینکه اون قلبو میزنیم میتونین برای ولنتاین هم سال دیگه البته استفاده کنیم. Okay, now this is just telling me to cut the video short and go and mind my own business. اینم به گفتش که بحث دیگه حرف میزنه. Okay, see you guys in the next video. Bye.